তো আমরা অনেকদিন পরেই আবার শুরু করলাম। ইন্টিগ্রেশন পার্টটা আমরা শেষ করেছি, মানে পুরোটা শেষ করতে পারিনি। একটা এরিয়া আন্ডার দ্য ইন্টিগ্রেশন ছিল, এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ বাই ইউজিং ইন্টিগ্রেশন, সেই পার্টটা আমি পরে করব। তার কারণ অনেকেই জানতে চাইছি যে স্যার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা করা, তো সেই জন্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা আমরা করছি। প্রথমত ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমি পার্ট বাই পার্ট কীভাবে করবো একটু বলে দিই। যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের যে পার্টগুলো আছে সেই পার্টগুলো প্রথমে আমি পার্ট করবো কি ডিপ্লোমা এবং হায়ার সেকেন্ডারিকে ফোকাস করে মেইনলি আমি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের প্রথম কয়েকটা পার্ট করব। তারপরে কিছু অ্যাডভান্স পার্ট থাকবে যে পার্টগুলো কম্পারেটিভ, জিলেট এবং গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের কিছু স্টুডেন্টদেরও কাজে আসবে। তো ফার্স্ট আমরা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন শুরু করতে গেলে আমাকে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ডেফিনেশনটা জানতে হবে। তাহলে হোয়াট ইজ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এবং ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কি কাজে লাগে সেটা বিভিন্ন দেখবে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম আছে, বিভিন্ন হিট কন্ডাকশন প্রবলেম, নানা রকম যারা ফিজিক্সের যে প্রবলেমগুলো আছে সেই প্রবলেমগুলোর আমার একটা সুন্দর করে ফর্মুলেশন দিতে হবে। সেই ফর্মুলেশনটা নানা রকম বাউন্ডারি কন্ডিশন, ইনিশিয়াল কন্ডিশন, নানা রকম কন্ডিশন থাকে, সেই কন্ডিশনগুলোকে একটা ফর্ম করে দিয়ে একটা ইকুয়েশন ফর্মে লিখবো। সেখানে অবশ্যই ডেরিভেটিভ থাকবে, ডেরিভেটিভ থাকলেই তার মধ্যে চলে আসছে কি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। এবং এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের মধ্যে অনেকগুলো পার্ট আছে, পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। কিন্তু আমাদের সিলেবাসে যতটুকু আছে ততটুকু হচ্ছে অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। পরবর্তীকালে যদি আমি লেকচারগুলো কন্টিনিউ করি তখন পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে আলোচনা করব। আজকে শুধুমাত্র আমি অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের পর্বগুলো চালাবো। ওকে, তো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন? তো এনি রিলেশন between independent variables x, independent variable say x, and dependent variable y and its derivatives, and it's one or more derived, মানে dy dx d2y dx আমি ডিরাইভ করতে এটাই বলতে চাইছি, বাট ডেরিভেটিভ any relation between independent variable x and dependent variable y and its one or more derived functions. You can consider function dy dx, d2y dx2, d3 dy dx3, and dn y dxn. ওকে, nth অর্ডার ডেরিভেটিভ। তাহলে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বলতে কি এমন একটা সম্পর্ক যে সম্পর্কের মধ্যে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকবে, একটা বা তার বেশি থাকতে পারে। যেহেতু আমি অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে বদার, সেই জন্য আমি এখানে এমফাসাইজ করছি যে অনলি ওয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল x, ওকে, and dependent variable y and its more derivative functions or derived functions is called, এই রিলেশনটাকে is called differential equation. ওকে, তো বেসিক্যালি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন মানে আমি যদি একটা ইকুয়েশন ফর্মে লিখি, দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল and their derived functions dy dx, d2y dx2, dx2, and there may be their product. Okay, that's equals to 0. This is a differential equation, and when it is said to be ordinary differential equation if the independent variables only one independent variables. Okay, so the differential equation is ordinary. The differential equation is ordinary differential equation if the equation contains
only one independent variables, only one independent variables, okay, আমি আন্ডারলাইন করলাম only one। তাহলে বলছে the differential equation is ordinary, said to be ordinary differential equation, is said to be ordinary differential equation if the equation contains only one independent variable। তার মানে আমি বলতে চাইছি যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের মধ্যে যদি মোর দ্যান ওয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকে, মানে তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একাধিক যদি থাকে, তাহলে সেই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে আমি অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বলবো না, আমি বলবো সেটা পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। তাহলে মোর দ্যান এবং পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অলরেডি আমরা করেছি, পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ মানে ডেল জেড ডেল এক্স ডেল জেড ডেল ওয়াই ওই ইকুয়েশনের মধ্যে থাকবে। কিন্তু আমি বলছি যে আমরা এখানে আলোচনা করব অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, সেই জন্য ওই জায়গাটা আমি এমফাসাইজ করতে চাইছি না। তো এখন ফাংশন অফ দিস ফর্মে লিখেছি, একটু অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে আমি একটা করে এক্সাম্পল নিই। অলরেডি তোমরা এই ধরনের এক্সাম্পলের সঙ্গে পরিচিত। ধরো আমি একটা সমীকরণ বলছি, একটা ইকুয়েশন বলছি, স্যার d2y dx2 equals to k square y. This is an ordinary differential equation. কেন? একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল x, ওকে, এন্ড সেকেন্ড অর্ডার এবং ডিগ্রি পরে ডেফিনিশন আসবে। একটা এক্সাম্পল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের একটা এক্সাম্পল আমি লিখছি। তার মানে দেখো এই ফাংশনটার মধ্যে d2y dx2 আছে, y আছে, ওকে। নাম্বার 2 এক্সাম্পল dy dx equals to x square plus y square. Another differential equation. Another example, x, y, dy, dx also present in this equation. Number 3, another example, d2x square d2y dx2 plus x dy dx, plus y equals to 3x square plus 5x plus 7. Okay? So, এই যে পুরো সমীকরণটা আছে, যে ইকুয়েশনটা আছে, ইকুয়েশন কি করে আছে? অনলি কন্টেন্ট derived functions of y, derivative of y and independent variable x and y and x। তার মানে ইকুয়েশনটা ইনভলভ করে আছে অনলি x, y, dy dx, d2y dx2 etc। ওকে, তো এই ধরনের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে আমি বলবো অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। আশা করি ডেফিনিশনটা ক্লিয়ার হয়েছে। অর্ডিনারি মিন্স only one independent variable, not more than one independent variable, one independent variable। এই ডেফিনিশনটাকে আমাকে বলতে পারবে যে অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন means only one independent variable। ওকে, তো আমি যেই বলতে চাইছিলাম যে দিস ইজ সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, এই যে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ওকে, তো অর্ডার এন্ড ডিগ্রিটা আমরা কি সেই জায়গাটা আসবো। অর্ডার এন্ড ডিগ্রি অফ দ্য অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। অর্ডিনারি যেই বলে দিচ্ছি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। Okay, order and degree. So order of the differential equation, ordinary differential equation, is order of the ordinary differential equation is the highest ordered derivative, highest ordered derivative order of the ordinary differential is the highest ordered derivative involved in the equation। মানে কি? মানে যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা আছে সেই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ যেটা, সেটাই হচ্ছে অর্ডার অফ দা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ফর এক্সাম্পল dqy
dx cube plus dy dx whole square plus y square equals to x square. And the question is that what is the order of this differential equation? So highest order derivative koto? 3. Okay, 3 highest order derivative. In this equation highest order derivative is 3. Then the order of the differential equation is differential equation or ODE, that means ordinary differential equation is 3. আমি কিন্তু এর পরে সব লিখব ODE, that means ordinary differential equation. What is the degree? Okay, this is order. Degree of the differential equation, আমি বলে দিই, the degree of the ordinary differential equation is the power. First সূচক, the degree of the ordinary differential equation is the power of the highest order derivative involved in the equation. Okay, after it has been made rational and integral. মানে কি বলতে চাইছে যে আমার ডিগ্রি অফ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে যদি কোনো রেশনাল কিংবা টু থার্ড ভগ্নাংশ থাকে, ফ্র্যাকশন থাকে, তাকে ফার্স্ট তুমি ইন্টিগ্রাল পার্টের ফর্মে নিয়ে যাও, ইন্টিজার ফর্মে নিয়ে যাও। নিয়ে গেলে যে ইন্টিজার পাওয়ারটা থাকবে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভে, সেই পাওয়ারটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। তাহলে ডেফিনিশনটা কি বললাম? দ্য ডিগ্রি অফ দ্য অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, the degree of the ordinary differential equation is the power of the highest order derivative involved in the equation, যে ইকুয়েশনের মধ্যে ইনভলভড আছে, involved in the equation equivalent means equation, derivative involved in the equation after, কখন? after it has been made, এটা করতে হবে কি, it has been made rational and integral, হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ যেটা আছে সেটার আমার ইন্টিগ্রাল পাওয়ার করতে হবে। ইট হ্যাজ বিন মেড রেশনাল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল অ্যাজ ফার অ্যাজ ডেরিভেটিভস আর কনসার্নড। মানে আমার ইকুয়েশনের মধ্যে কোনো ভগ্নাংশ থাকে, তাকে আমি ইন্টিগ্রাল মানে সূচকে পাওয়ার ইন্ডিসেসে যদি ভগ্নাংশ থাকে তাকে আমি ইন্টিগ্রাল পাওয়ার করব, এটা আমার কনসার্ন থাকবে। করার পরে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভে যে পাওয়ারটা থাকবে, যে ইন্ডিসেসটা থাকবে, সেটাকে বলবো ডিগ্রি অফ দা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। আদারওয়াইজ বা এই ইকুয়েশনটাকে তুমি যদি পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনে এক্সপ্রেস করো, ডেরিভেটিভের ফাংশন পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন তৈরি করো এবং সেই পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনের মধ্যে y থাকতে পারে, x থাকতে পারে এবং dy dx থাকতে পারে। যদি পলিনোমিয়াল ফর্ম করি, পলিনোমিয়াল সবসময় ইন্টিগ্রাল পাওয়ার হয় পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন। মানে আমরা একটা জেনারেল ax² + bx + c = 0, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড ডিগ্রি পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন। সেরকম ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে তুমি পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনের আকারে যদি প্রকাশ করো, এক্সপ্রেস করো, তাহলে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভে যে ইন্টিগ্রাল পাওয়ারটা থাকবে সেটাই হচ্ছে আমার ডিগ্রি অফ দা অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। তাহলে এখন প্রশ্ন, ডিগ্রি তাহলে কিভাবে বার করব, সেরকম দু চারটে প্রবলেম আমরা রিজলভ করি, তাহলেই আরো বেশি ক্লিয়ার হবে কোনটা ডিগ্রি কোনটা হচ্ছে অর্ডার, আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। তাহলে দু একটা এক্সাম্পল আমি তুলে নিই। এই পার্টগুলো আমি ইরেজ করে দিই, আশা করি লেখা হয়ে গেছে। The example is that, first example, find
find degree and order of the differential equation. Find the degree and order of the ordinary differential equation, ODE. Problem number 1, y equals to x into dy dx plus dx into dy. Number 2, 1 plus d2y dx2 whole to the power 3/2 a into d2y dx2. আমি এই দুটো প্রবলেম আগে অ্যাড্রেস করি, সেই প্রবলেম। প্রবলেম নাম্বার 1টা দেখো, রাইট সাইডে dy dx আছে, dx dy আছে, তাহলে আমরা কোনো একটা ফর্মে নিয়ে যেতেই হবে। আইদার ইউ ক্যান টেক অ্যাজ এ x is independent variable or y is independent variable। এখানে আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তো আমি যেহেতু থিওরি পার্ট অনুযায়ী y টাকে ডিপেন্ডেন্ট এবং x টাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ধরেছি, তাহলে আমি সবকটা ইকুয়েশনকে আমি dy dx ফর্মে লেখারই চেষ্টা করব। ওকে, তো প্রবলেম নাম্বার 1, আমি এটাকে রিডিউস করি x into dy dx and dx dy you can write down here 1 by dy dx, so multiply y into dy dx plus x into dy dx, sorry not equal, whole square plus 1। দেখো ক্যালকুলেশন করি, এই ইকুয়েশনের মধ্যে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ কত আছে? দেখো dy dx এ হাইয়েস্ট অর্ডার আছে, একবারই ডেরিভেটিভ আছে, তাহলে অর্ডার ইজ 1। অর্ডার ইজ 1। যেই তুমি অর্ডারটাকে আইডেন্টিফাই করলে, এবার ওই অর্ডারের ডিগ্রি কত, মানে ওর হাইয়েস্ট পাওয়ার। এখানে দেখো dy dx এর পাওয়ার 1 আছে, কিন্তু এখানে 2 আছে, তাহলে ডিগ্রি হবে কি? হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভের পাওয়ার। এখানে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ dy dx আছে, তাহলে ডিগ্রি হচ্ছে 2। ওকে, নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 2, আমি প্রথমবারই বলেছিলাম ইট হ্যাজ বিন মেড রেশনাল এন্ড ইন্টিগ্রাল, it has been made as far as derivatives are concerned। এখানে দেখো সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ আছে, এখানেও সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ আছে, তাহলে অর্ডার অফ দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তুমি আগে থেকেই বলে দিতে পারছো এটা সেকেন্ড অর্ডার। এখন নাও হোয়াট ইজ দ্য ডিগ্রি, হাউ টু ক্যালকুলেট ইট? দেখো এখানে পার্ট হচ্ছে ফ্র্যাকশন আছে, তাহলে ইউ হ্যাভ টু ডু ইন্টিগ্রাল, তোমাকে এটা ইন্টিজার ফর্মে নিয়ে যেতেই হবে। তো ইন্টিগ্রাল ফর্মে নিয়ে যেতে গেলে কি করতে হবে? 1 plus d2y dx2 whole to the power 3/2 and then you do whole square both side, a d2y dx2 whole square। Now যদি হোল স্কয়ার করার পর আমি লিখতে পারি 1 plus d2y dx2, সূচকীয় নিয়ম অনুযায়ী 2 to cancel, that is whole cube a square d2y dx2 whole square। এবার এটা তো তুমি ভেঙে দিতে পারবে, a cube a plus b whole cube ফর্মুলা, তাহলে অর্ডার অফ দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কত হবে? হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ কত আছে? d2y dx2। দেখো থ্রু আউট দ্য ইকুয়েশন ডিগ্রি, হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ ডিগ্রি, এখানে 2 আছে, এখানে 3 আছে, তাহলে আমি বলেছি হাইয়েস্ট পাওয়ার অফ দ্য ডিগ্রি অফ দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ঠিক আছে, তো ডিগ্রি হচ্ছে এখানে 3, হাইয়েস্ট পাওয়ার অফ দ্য হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ। ওকে, তো আমার মনে হয় ডিগ্রি এবং অর্ডার অনেকটা ক্লিয়ার হয়েছে যে অর্ডার কিভাবে বার করব। অর্ডার মানে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ, ডিগ্রি মানে হচ্ছে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভের যে পাওয়ারটা থাকবে, হাইয়েস্ট পাওয়ার, যে পাওয়ার নয়। হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ অনেকগুলো থাকতে পারে, যদি পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন থাকে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন ফর্মে লিখে ফেলতে পারো, বা এমনি কোনো ফর্মে যদি থাকে ইকুয়েশন ফর্মে, যদি হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভের পাওয়ারটাকেই আমি বলবো, পাওয়ার হাইয়েস্ট পাওয়ারটাকে, হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভের হাইয়েস্ট পাওয়ারটাকেই বলবো ডিগ্রি অফ দ্য অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। ওকে, তো তোমরা আরো কয়েকটা প্রবলেম দিচ্ছি, তোমরা চেষ্টা করো।
Find the degree and order of the equation. Number 1, homework. Find degree and order. I mean, basic likhchi na degree and order. You have to find out degree and order of the differential equation. A0 dny dxn in a degree. A1 dn minus 1y dxn minus 1 dot 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 an minus 1 dy dx plus n into y equals to e to the power x cos x. What is the degree and order of the differential? Number 2, d2y dx 2 plus cos of dy dx. এই প্রবলেমটা আমি করাবো। প্রবলেম নাম্বার 2, d2y dx 2 plus cos dy dx। দেখো এখানে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা ফাংশনটা দেখো কোসাইন অফ dy dx। এই ফাংশনকে আমি কোনোভাবেই পলিনোমিয়ালি এক্সপ্রেস করতে পারবো না। অর্ডার অফ দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, you clearly see that order is 2. What is the degree? তার কারণ আমি কোনোভাবেই কোসাইন থেকে dy dx বার করতে পারবো না। কোসাইন অফ dy dx, log অফ dy dx এরকম যদি ফর্মে থাকে তাহলে তাকে আমি পলিনোমিয়ালি এক্সপ্রেস করতে পারি না। তাহলে ডিগ্রি অফ দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইজ degree is undefined. Degree is undefined. Number 3, d2y you will do yourself. d2y dx 2 in your home. 1 plus dy dx whole cube square root. Number 4, 1 minus x square d2y dx 2 minus 2x dy dx plus 5y equals to 0. Okay, find the degree and order of the differential equation. আশা করি তোমরা লিখে নিয়েছো। এবার তোমরা এগুলোকে বাড়িতে বসে বসে সমাধান করবে এবং মাথায় রাখো এই প্রবলেমটা, এরকম টাইপের প্রবলেম যদি থাকে dy dx টা ইমপ্লিসিট ফাংশনের মধ্যে ঢুকে গেছে তাহলে তুমি তার ডিগ্রি ডিফাইন করতে পারবে না। আমি রেস্ট করে দিই, এরপরে আসবো হোয়াট ইজ দ্য লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। লিনিয়ার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, লিনিয়ার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, ODE। ওকে, linear ordinary differential equation. An ordinary differential equation, ODE, an ordinary differential equation is said to be linear differential equation, linear differential equation if its degree is always 1. If its degree is always 1. Okay, first degree of the dependent variable y and its derivative. তাহলে an ordinary differential equation is said to be linear differential equation if its degree is always 1 and degree of dependent variable say y, here y is also 1. মানে আমার যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা আছে তার ডিগ্রি 1 হতে হবে এবং যে হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভটা থাকবে তার ডিগ্রিটা 1 হতে হবে ওই ইকুয়েশনের মধ্যে। তাহলে আমি সেটাকে বলবো লিনিয়ার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। তার মানে ফার্স্ট ডিগ্রি অফ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এন্ড ইটস ডেরিভেটিভ, then it is called linear ordinary differential equation. So general form of the linear ordinary differential equation, general form of the linear ordinary differential equation is of the form A0, say you can write A0x dny
y dxn minus 1 a1x, all are the functions of x or constant, dn minus 1 y dxn minus 1 plus a2x dn minus 2 y dxn minus 2 dot 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 plus an minus 1 x dy dx plus an into y or y, okay, an into y equals to some function of x, okay. This is the nth order ordinary differential equation, ordinary linear, nth order linear ordinary differential equation, nth order linear ordinary differential equation। যদি তুমি এইভাবে প্রকাশ না করতে পারো তাহলে এটাকে বলবো নন লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, ওকে। তার মানে কি বলছে যে ফার্স্ট ডিগ্রি মানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের পাওয়ার y এবং এর ডেরিভেটিভের পাওয়ার যদি y, এখানে দেখো ডেরিভেটিভের পাওয়ার 1, অর্ডারে কিন্তু পাওয়ার হচ্ছে 1, এবং ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের পাওয়ার যদি 1 হয় সেই ইকুয়েশনকে বলবো অর্ডিনারি লিনিয়ার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, আদারওয়াইজ ইট ইজ কল্ড নন লিনিয়ার। এখন প্রশ্নটা উল্টো, সমস্ত ফার্স্ট ডিগ্রি ডিফারেনশিয়াল লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যদি হয় সেই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের every linear equation, every first degree equation always linear, na, always first degree, every linear equation, sorry I have said wrongly, every linear equation is always first degree. The converse is true. That means I ask you the question, every first degree equation is linear, okay. The question is that, is it true? Is it true? Every first degree equation linear? তোমাকে কোশ্চেন করেছে, is it true? এটা কি ঠিক যে every first degree equation is linear? একটা एग्जांपल দিই, dy dx equals to say x square plus y square, and then is it linear or not? দেখো এটা ফার্স্ট ডিগ্রি dy dx এর পাওয়ার 1 ডিগ্রি ইকুয়েশন, হ্যাঁ দেখো y এর পাওয়ার কত হয়ে গেছে 2, দিস ইজ নন লিনিয়ার, নট লিনিয়ার, ওকে, নন লিনিয়ার। why? কারণ y এর পাওয়ার 1 হতে হতো এখানে y এর পাওয়ার 2, ওকে। তাহলে সমস্ত, তার মানে ফার্স্ট ডিগ্রি ইকুয়েশন মানে লিনিয়ার নয়, এভরি লিনিয়ার ইকুয়েশন মাস্ট বি ফার্স্ট ডিগ্রি, বাট the converse is not true. That means every first degree equation is not necessarily linear, okay. So determine, আমি একটা প্রবলেম করাই তারপর তোমাদের কিছু ধর d2y dx2 plus x square dy dx plus x sin y equals to 0। এখন কোশ্চেন হচ্ছে এটার অর্ডার কত? What is order? Order is 2. ডিগ্রি কত? ডিগ্রি is 1, কারণ ডেরিভেটিভ কোনো ফাংশন আকারে নেই, ডিগ্রি ফার্স্ট পাওয়ার। Is it linear? Question is that linear? No, it is not linear। আরেকটা বলে দিই, লিনিয়ার হতে গেলে y এবং dy dx কোনো প্রোডাক্ট ফর্ম হিসেবে থাকবে না, এক। 2 নম্বর হচ্ছে y is not a function of y, এই ফর্মে থাকবে না। ফাংশন অফ y means sin y e to the power y cos y log y, এই ফর্মে যদি ইকুয়েশনের মধ্যে থাকে তাকেও আমরা লিনিয়ার বলবো না, বা আমি a0x ওই ফর্মে প্রকাশ করতে পারবো না আমি যেটা এক্সপ্রেশন দিই। তাহলে দিস ইজ নন লিনিয়ার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, ওকে। তো আমি 2-3টে প্রবলেম দেব, হাউ মাচ টাইম, ওকে ওকে। তো থ্যাংক ইউ, আমি 2-3টে প্রবলেম দেবো, সেই প্রবলেমগুলো এটা লিনিয়ার কি নন লিনিয়ার সেটা চেক করবে, ডিগ্রি অর্ডার চেক করবে, ওকে।